Assalamualaikum. Hi guys. In this video, we are going to learn how to draw Lewis structures. This video is very important because you need to know how to draw the Lewis structures so that you can continue how to learn the rest of this chapter. There are a few steps to draw the Lewis structures. First, calculate the total number of valence electrons for all atoms in your compound. Next, determine which atoms in your compound should be the central atom and which should be the terminal atoms. Kebiasaannya central atom hanyalah satu atom sahaja. Terminal atoms boleh jadi lebih daripada satu. In order for you to determine this part, the most electropositive atom usually pick as central atom, kecuali hydrogen and fluorine. Kedua-dua atom ini tidak mungkin dan impossible untuk jadi central atom sebab dia biasa jadi terminal atoms. Next, you have to draw the skeletal structure and put the bonding pairs with the single bond. So, satu bonding pair skeletal structure saya akan gunakan satu batang ataupun satu baris yang mewakili dua electrons. And after that, complete the lone pair untuk achieve octet configuration for all terminal atoms, and the rest of the remaining electrons akan diletakkan on the central atom. Sekiranya central atom is not octet yet, we are going to rearrange the electron sharing between the terminal atoms and central atom so that you can form double or triple bonds. This is only if it's necessary. So I know there are a lot of steps right now, but we are going to do it together. Let's focus a few examples. Example 19. I want you to show the Lewis structure for NF3. First thing first, determine the valence electrons for each atom here. So you got nitrogen and 3 fluorine. For nitrogen, we have 5 valence electrons. Saya harap semua orang boleh hafal. Kalau awak dah ingat valence electrons for selected common atom, it should be very fast for you to draw the Lewis structure. Kalau awak masih tak ingat, please write the electronic configuration, tentukan VEC. Now, I'm going to make it very fast. So, kita ada 1 nitrogen, 5 valence electron. And I have 3 fluorine atoms with 3 times 7 valence electrons. So, total dia akan jadi 21 valence electrons. So, we are going to total up everything. So, total semua adalah 21 plus 5. It should be 26 electrons. After that, kita akan continue step kedua di mana saya nak tentukan central atom dan terminal atom. Dalam kes ini, we have fluorine. Fluorine impossible, dia tak akan jadi central. So, automatically, nitrogen akan jadi central. So, saya akan letak nitrogen in the middle of the structure, N. Dan seterusnya, saya ada 3 fluorine. So, maknanya saya ada 3 bonding pair. So, saya draw 3 batang. So, this is how I illustrate bonding pair. So, that's why dia akan connected kepada 3 fluorine. So, dia depends kepada bilangan terminal atoms. Now, we know each bonding pair, dia bawa 2 elektron. So, saya ada 3 bonding pairs, maknanya 6 elektron sudah digunakan. So, saya akan tolak 26 minus 6 electrons. Yang tinggal adalah 20 electrons. So, 20 electrons ini saya akan letak di bahagian terminal atoms. So, di bahagian terminal atoms, each of them, fluorine, dia sudah ada 2 elektron sebab dia share between nitrogen. So, each of them akan dapat another 6 to achieve octet configuration. So, sini dah 2. So, saya tambah dot another 6 untuk each fluorine atom. Lewis structure, you have to show the dot symbol. Cuma yang berbeza sedikit dalam kes ini, awak kena show dalam bentuk compound. So, jangan lupa untuk draw each fluorine to get 3 lone pairs. So, dalam kes ini awak dah guna 2, 4, 6.
8, 10, 12, 14, 16, 18 elektron untuk sekeliling fluorine. So daripada 20 saya akan tolak 18, saya ada baki 2 elektron. So next step, baki 2 elektron ini saya akan letak di mana? Saya akan letak di bahagian central atom, iaitu dalam kes ini adalah nitrogen. So saya akan letak di nitrogen. And bakinya akan tinggal 0 elektron. So at the end of the calculation awak mesti dapatkan 0 elektron sebab awak mesti guna semua. So this is how I want to get my structure. But can I know whether this structure is correct or wrong? Kita akan lihat each atom mesti achieve octet configuration. Maknanya ada 8 electrons. So fluorine ada 8 and nitrogen kita ada satu lone pair 2 elektron dan kita ada bonding pair 3. So 2, 4, 6, 8. So sekarang kita dapat complete structure for NF3. So this one 1 mark. Next, let's go to CH3Br. So konsep yang sama, saya akan tentukan valence electron. I will go very fast. I have carbon with 4 valence electrons. And then I got 3 hydrogen. So 3 hydrogen maknanya 3 darab dengan 1 valence electron. Saya akan dapat 3 electrons. And bromine saya ada 1. Bromine dalam group 17. So dia ada 7 valence electrons. So total semua adalah 14 valence electron. So saya akan tentukan siapa yang akan jadi central atom. Hydrogen tidak akan jadi central. Bromine dengan carbon. Antara bromine dengan carbon, carbon more electropositive. So that's why carbon akan berada di tengah sebagai central atom. So I will draw carbon. And after that, carbon dia bonded kepada 3 hydrogen dan 1 Br. So I will put 4 bonding pairs. 3 hydrogen dan 1 bromine atom. After that, saya dah guna 4 bonding pairs, maknanya 8 elektron. So 14 minus 8, yang baki tinggal adalah 6 electrons. So 6 electrons ini saya akan letak di bahagian bromine. Kita akan letak bahagian terminal atom, tapi kenapa bukan hydrogen? Sebab hydrogen sudah achieve duplet configuration. That's why kita ada bonding pair antara carbon dan hydrogen, dia sudah achieve duplet. So another 6 kita akan letak di bahagian bromine. Bromine sudah ada 2, ada 4, 6, 8 electrons. So 6 kita guna untuk bromine sebagai dot. So 6 minus 6 baki dia adalah 0 elektron. So kita dah dapat 0 kat sini. Complete. Dan ini kita punya structure. Mari kita check semua sudah octet ke belum. Hydrogen sudah duplet. Carbon sudah octet, ada 8. And bromine pun ada 8. So automatically 1 mark. This is the Lewis structure for CH3Br. Now we go for the next one. I have BrF2+. So dalam kes ini same, kita tentukan valence electrons for bromine is 7 electron. And then I have 2 fluorine. So maknanya 2 darab dengan 7 valence electrons. Total dia adalah 14 electron. And if you take a look here, you got positive charge. Apa maksud positive charge? Maknanya dia donate 1 elektron. So maknanya saya akan tolak 1 elektron. So 7 tambah dengan 14, tolak 1, total dia akan jadi 20 electrons. So now I'm going to determine who is going to be my central atom. Macam yang saya ajar sebelum ni, fluorine tidak akan jadi central sebab dia most electronegative. So automatically Br akan jadi central. So we are going to draw Br as the central atom. Then dia bonded kepada 2 fluorine atoms. So that's why satu bonding pair bonded kepada 2 fluorine. And then
Kita dah guna 2 bonding pair, maknanya 4 electrons. So 20 minus 4. So we got 16 electrons left. And these 16 electrons kita akan isi dekat terminal atoms, iaitu fluorine. 6 of them, 6 here, and then we got 6 here. So total dia adalah 12. So 16 tolak dengan 12, baki dia ada 4 elektron. So 4 elektron here, kalau ada baki, kita kena letak dekat central atom. So our central atom is Br. So I will put 1 pair and then 1 pair. Kenapa saya tak letak 4 terus? Sebab we talk about lone pair. Lone pair, pair maksudnya 2. So kita akan separate lah. 4 bahagi 2, kita ada 2 each of them. So saya letak atas bawah dekat bahagian bromine. So 4 minus 4 elektron kita baki kosong. So here is good. Calculation dah betul. Mari kita check. Adakah Br sudah octet? So we got 2, 2, 2, 2. Octet sudah 8. Same goes for fluorine, belah kiri dan belah kanan. However, you still got one more thing. This is polyatomic ions where you have BrF2+. Macam mana saya tunjuk plus dekat dalam gambar ni? I will draw square bracket for the whole thing so that I will put the charge at the top right. So ini adalah Lewis structure for BrF2+, satu markah. So walau macam mana pun nak dapatkan Lewis structure, you have to count all valence electrons for all atoms. We go for the next example, HCN. So H, you got 1 valence electron. C, you got 4 valence electrons. And nitrogen, you got 5 valence electrons. So total will be 10 valence electrons. After that, who is going to be our central atom? It is carbon, because carbon is the most electropositive. So I'm going to put carbon, dia bonded kepada nitrogen dan hydrogen. So dalam kes ini, kita dah guna 2 bonding pairs, maknanya 4 electrons. So 10 minus 4, baki dia adalah 6 electron. So I'm going to continue by putting the rest 6 electrons at the terminal atom. But in this case, we have the hydrogen and nitrogen. Hydrogen already achieved duplet. So the rest of it akan saya letak dekat bahagian nitrogen. Kita perlukan 6 electrons sekeliling nitrogen. So dalam kes ini, you can see that nitrogen sudah guna semua 6 electrons. So the remaining electrons will be 0. So calculation dah betul. Mari kita lihat adakah semua atom dalam HCN sudah octet. So hydrogen sudah duplet, nitrogen sudah octet, tetapi carbon masih belum. So kita tidak boleh tinggalkan macam ni. We have to do something di mana untuk antara carbon dan hydrogen, we cannot do anything. Tapi untuk carbon dan nitrogen, we can do something. Di mana nitrogen ada 3 lone pairs dekat sekelilingnya. So that's why in order for carbon to achieve octet configuration, dia perlu buat double bond or triple bond. So dalam kes ini, kita sudah ada 2 electrons, 2 electrons, so 4. So maknanya saya perlu buat satu double bond kat sini dan another one more dekat sini. So that carbon akan dapat triple bond between nitrogen. Dan yang tinggal dekat bahagian nitrogen hanyalah satu lone pair. Dan inilah structure for HCN, for its Lewis structure. You got triple bond between carbon and nitrogen. So kalau awak tinggalkan lukisan awak dalam bentuk macam ni, is it right? No, it's not complete yet for the Lewis structure. This is the correct one, di mana semua sudah duplet dan octet. Next, we go for CO2.
CO2, as usual, let's count all the valence electrons. So carbon we have 4 valence electrons. 2 oxygen, maknanya 2 times 6 valence electron, saya ada total 12 elektron. And after that, saya total up semua, saya ada 16 electrons. Next, carbon is going to be our central atom because it is more electropositive than oxygen. So I'm going to draw carbon in the middle, bonded kepada 2 oxygen. So I got 2 oxygen atoms. So now I use up already 2 bonding pairs, maknanya 4 electrons. So 16 minus 4 electrons, baki dia adalah 12 electrons. And after that, kita akan isi dekat bahagian terminal atom. Oksigen ada 6 electrons, so dia octet. And another oxygen pun sama, ada 6 electrons tambah dengan 2 daripada bonding pair, dia akan dapat octet configuration 8 elektron. So kita guna 6 dot dekat sini dan 6 dots dekat sini. So total dia 12 elektron. So baki calculation awak sudah okay, 0. But right now, do you get the correct Lewis structure? Kita kena check. Semua atom mesti octet. So oksigen sudah octet, tapi carbon belum octet sebab carbon baru ada 4 electrons. So we have to do something where terminal atom akan donate lone pair dia untuk form double bond or triple bond. Dalam kes ini, kalau saya donate satu daripada oksigen pergi antara carbon daripada sini, saya akan dapat double bond. And after that, kalau saya ambil symmetrically, saya ambil daripada oksigen sebelah kiri, pergi sini, saya akan ada 2 double bond. So my structure will be like this one, 2 double bonds in CO2, and yang tinggal adalah 2 lone pairs for each oxygen atoms. So saya bawa sahaja yang ini duduk dekat atas. So konsep dia masih samalah. So this is the structure for CO2. We can see that oxygen ada 2, 4, 6, 8. Sama juga belah kanan 2, 4, 6, 8. Dan carbon ada 4 bonding pairs. So setiap bonding pair ada 2 elektron. So 4 darab 2, 8 elektron. So this is not the complete Lewis structure yet. This is the complete one. 1 mark. Let's continue with Cn minus. So C, we have 4 valence electrons. Nitrogen, we have 5 valence electrons. And we got charge negative. So charge negative maksudnya dia tambah elektron. Dalam kes ini, negative 1, so tambah 1 elektron. Total akan jadi 10 elektron. Kes ini, siapa akan jadi central atom? Between carbon and nitrogen, carbon is more electropositive. So, saya akan draw carbon dahulu sebagai central and nitrogen bonded kepada carbon. So, we have 1 bonding pair already used up. So, tolaklah 2 elektron. So, baki tinggal 8. And after that, we know the rest of these 8 electrons kita akan isi dekat terminal atom. So, sebelum saya continue, saya takut saya terlupa, saya nak draw the square bracket straight away. Tak jadi masalah. Jangan lupa letak charge. Now, let's continue with 8 electrons here will be filled around nitrogen. So, nitrogen hanya perlu 6 elektron sahaja untuk octet sebab dia sudah ada 2 dekat sini. So, minus 6 electron, we got 2 more left. 2 more left here will be at central atom iaitu carbon, 2 dot. Okay, so bila kita isi, kita akan guna dot. Hence, dalam kes ini, adakah saya dapat calculation yang betul? Yes, I got my calculation yang betul. Remaining adalah 0. But, if you take a look carefully, nitrogen sudah octet, dia ada 8 electrons. Tapi carbon belum octet, dia hanya ada 4 electrons. So, same as before,
nitrogen as terminal atom mesti do something. Dia mesti tolong central atom carbon ni untuk achieve octet. So, saya akan donate satu. Contohnya saya donate satu buat double bond. Kalau kes ini, carbon sudah ada 6. Tapi 6 electrons masih belum octet. So, saya ambil lagi satu buat triple bond. So, carbon sudah octet. So, adakah saya tinggal drawing saya macam ni? No, we are going to finish the drawing. So, draw the square bracket with charge negative. Jangan lupa ya, sebab dia ada charge, kita kena draw square bracket. And then I have carbon with one lone pair and bonded to triple bond nitrogen with one lone pair left as well. So, inilah structure for Cn-. This one belum complete for its Lewis structure. Next, let's go with the last example, CH2O. So, I have carbon, 4 electrons, and then 2 hydrogen means 2 times 1 electron, so I got 2, and oxygen means 6 valence electron. So, the total will be 12 valence electrons. Now, tentukan central atom. Carbon akan jadi central atom because carbon is more electropositive than oxygen. Hydrogen tidak akan jadi central. So, draw the carbon. Dia bonded kepada 2 hydrogen dan 1 oxygen. So, draw the bonding pair. 2 hydrogen and I got 1 oxygen. After that, saya dah guna 3 bonding pairs, maknanya 6 electrons. So, minus 6 electrons, baki ada 6 lagi. Next, another 6 electrons saya akan letak di bahagian oksigen. Kenapa? Sebab hydrogen sudah achieve duplet. So, saya akan letak 2, 4, 6. So, dia sebagai lone pair. So, baki tinggal kosong elektron. So, calculation dah complete. Now, let's check whether all atoms sudah octet ke belum. So, hydrogen sudah duplet. Oksigen sudah octet. Tetapi carbon masih belum. Sebab carbon ada 6 sahaja elektron di sini. Tapi kita perlu dapatkan 8. So, what we're gonna do? Terminal atoms yang ada lone pair akan contribute untuk bantu carbon sebagai central achieve stability. So, satu lone pair ambil daripada oksigen akan buat double bond. So, I will have my new drawing C bonded to oxygen, ada double bond. And kita ada hydrogen sebanyak 2 kiri dan kanan carbon. And jangan lupa, oksigen ada 2 lone pairs left dekat sekeliling atom dia. So, as you see here, hydrogen ada 2 elektron, sudah duplet. Oksigen ada 2, 4, 6, 8. So, octet. Carbon ada 2, 4, 6, 8. So, carbon juga octet. So, this drawing is not complete yet. This one is the correct Lewis structure for CH2O. Please complete try this 4.0 before entering my tutorial session. I hope you can try all this example to enhance your understanding. That's it for now. Bye.